Saludos. Hola. Hello. Hola, hola. Saludos, damas y caballeros. Bienvenidos al en vivo del día de hoy, viernes, Friday. Y hoy estoy súper contenta, súper emocionada porque tengo aquí a powerhouse, a powerful woman. Tenemos mujeres aquí súper poderosas. This is going to be kind of Spanglish, where we speak English, we speak Spanish. So just be aware. This is going to be a very Spanglish a very Spanglish podcast. So go ahead and we want to share a little bit with you guys. So grab your tea, your coffee. I have my water here. I'm making changes, right? Gloria is also going to help me a lot. She's going to help me a lot with a 21-day challenge that she has. Put the one spoon of the aloe vera with the mango flavor. Awesome. Great. So so we're gonna go ahead and get started. So for I want to go ahead and introduce each and every one of us. So I want to start with Yolanda. Yolanda, tell me about you. What do you do? Goodness. Tell me a little bit about you. You're gonna start with me because I'm the farthest. Well, my name is Yolanda Cruz. Actually, my full name is Iris Yolanda Cruz, but I prefer going by Yolanda. I do live with my family in Chicago, born and raised. Gosh, there's so many layers that I have and so many hats that I wear. But to God be the glory, I am a pastor together with my husband. Our church is called Father's Heart Church International. I am a leader of a women's ministry called Woman to Woman Global Ministry. And I am the proud beauty influencer for pharmacy and completely connected to this amazing team, Kairos, with my business called Stay Radiant. Incredible. And I love it. I love the team that I'm connected with. I love this community. I love everything that we are about. And the reason why I use the word love and I don't use it lightly is because pharmacy has blessed my life more than what I can even think or imagine. I didn't even know that, saying yes and paying $19.99 was going to open an incredible world to me and an incredible community that has allowed me to connect with so many amazing people, not only women, but men as well. So I'm here for it all. So grateful. Awesome. Thank you. Oh, awesome. So thank you so much for being here tonight. Gloria, talk to us a little bit about you. I wear many hats like all of us, but I work a lot of my life, more than 20 years, in healthcare administration. I still do, not direct care, but for an insurance company. But my passion is helping women, be intentionally driven and also to find their integral health. So what does that mean? We are women that have many things that we want to accomplish, and sometimes we forget about ourselves. So in my mind, I like to try to keep a balance, and people tell balance, and I think more about harmony and equilibrium. So that's one of my hats. I'm a mom, a daughter, a wife. I serve in ministry, and I joined pharmacy it's going to be almost 2 years now, because of the great products. My family had a lot of allergies to everything. So I was spending a lot of money going to the health foods and different places that have gluten-free and whatnot. And a friend of mine, Michelle, had started in pharmacy, and she said, you should try this calendula and you should try this and it will help with eczema. So I did. And then I saw how great compensation plan and how great was it. I thought I didn't have the time because I had a full time and ministry and the whole nine, but the product sells for itself. It's like I share what I'm using or what I'm drinking or what I'm taking,
and people just started asking. So then I decided, you know what, this is for me. It's a great combination to what I do. I'm all about health and well-being. So the NutriPlus line is the one that I use the most. Esa línea es la que a mí me encanta, que tiene de todo, suplementos, vitaminas y muchas cosas más. A veces la gente piensa que Pharmacy es solamente una compañía de make-up y belleza, pero yo entiendo que es más que eso, es belleza exterior e interior, because we are women that grow together and encourage each other. And I think that tribe is what had kept me going and, staying steady. And I probably will get a bigger group coming up, and I'm welcoming all ladies that want to give it a try. Mm-hmm. Awesome. That's so good. Right? Oh my God. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Exciting, exciting. Carmen, talk to us a little bit about you. Bueno, I'm gonna speak in Spanish because most of my people are Spanish speakers, so they connect more with me in that language. So voy a hablarlo en español porque muchas de las personas que me están viendo desde allí atrás de esa camarita hablan completamente en español, así que para ambos. Pues mira, ¿quién es Carmen Luz? Soy puertorriqueña, soy madre, hija, esposa de un veterano. Casi ya en mis 44 años de edad, gracias al Señor. No parece. No parece. Gracias. Tengo aproximadamente 20 años en experiencia en redes de mercadeo. Fui parte de Hispanos Media, también fui parte de el Chamber, lo que le llaman Volusia Hispanic Chamber, de aquí de Volusia. Soy la CEO de mi nuevo proyecto de Cutie Gift Box y también soy parte del elenco de Mujer Resplandece que apenas acabamos de lanzar el 4 de marzo. Así que ¿qué puedo decir? Mi fuerte, lo que me llena es ayudar a los demás, ¿verdad? Especialmente a la mujer, porque nosotras como mujeres hemos tenido que pasar por tantas y tenemos que pasar por tantas desde que nacemos. Entonces, necesitamos muchas veces el apoyo de otras mujeres también. Y yo digo que donde está la unión, está la fuerza. Así que esa es mi meta, ¿verdad? Siempre ha sido mi meta, eso es lo que me gusta hacer, ayudar a los demás, específicamente a la mujer. Pero entré a Pharmacy por una base. Y la tengo por aquí. ¿Dónde está? Yo entré a Pharmacy por esta base. Esta fue la culpable. Y gracias a ella estoy donde estoy. Gracias a ella mi vida cambió. Eso fue lo que te pescó. Exacto. Pescó. Amanda y yo trabajábamos como embajadoras de Volusia Hispanic Chamber cuando ella me trajo una muestra. Y yo le dije, ok, ¿cuánto vale? Ok, ¿cuánto vale la membresía? Es algo que voy a utilizar, así que apúntame. Sin la mínima idea de que esto iba a transformar mi vida de la manera en que lo hizo. Así que comencé por allí y muchas cosas eventualmente comenzaron. La vida me cambió completamente cuando el COVID comenzó. De profesión era ayudante de maestra de educación especial, así que toda mi vida me he dedicado a ayudar a niños con educación especial, específicamente en el área de autismo. Así que tengo más de 10 años en experiencia en esa área en específico. Me encanta, pero llegó el COVID y me cambió la vida por completo, y yo digo que para bien y para mejor. Así que eso es lo que me ha hecho estar donde estoy. Y le agradezco a Dios, ¿verdad? Sobre todas las cosas, por ayudarme y despertarme todos los días, todas las mañanas, darme otra oportunidad de vida. Y siempre por las mañanas cuando me despierto, lo primero que viene a la mente es, pues, darle gracias al Señor y decirme a quién voy a impactar hoy, a quién voy a ayudar. Eso es así. Y lo digo porque mi salud cambió increíblemente cuando comencé a utilizar el colágeno, que es uno de mis productos estrellas, mis productos favoritos. O vamos a hablar más de eso más adelante. Sí, hablamos más adelante. No, tú quieres. Increíble.
Esto sí que está tremendo, ¿verdad que sí? Oh, wow. Sí, sí. Pero yo Tremendo. me quedo hasta allí para entonces darle la oportunidad a Amanda y que después ella me pregunte. No te preocupes, no te preocupes. Miren, tenemos aquí a Miriam que nos manda saludos y nos dice mujeres excepcionales. Gracias, Miriam. Miriam, yo la conocí en un evento en Lake Mary y también nos vimos en el Pharmacy on the Road. Tuvimos el honor de estar con ella y compartir con ella también. Así también tenemos a Caridad que nos está viendo también. Y si ustedes nos están viendo, por favor, queremos saber de dónde nos están viendo. Pongan ahí en los comentarios. Y si tienen preguntas, aunque estés o no estés en el negocio, tienes preguntas de cómo nosotros hacemos las cosas, miren, pongan ahí preguntas y nosotros les contestamos las preguntas así espontáneas, ¿verdad? Dale, así que pongan las preguntas ahí. Yo me presento rapidito. Mi nombre, pues, como ya había dicho, es Amanda Silva Jiménez. Tengo el honor, gracias a Dios, ¿verdad? De poder estar aquí, emprender, ¿verdad? Asociarme con esta compañía que lleva 4 años ya. Y ha sido una jornada de mucha consistencia, ha sido altas y bajas, pero la clave aquí ha sido la consistencia. No importa lento o rápido, pero mantenerte consistente es lo que yo he visto. También soy mamá, ¿verdad? Para go back, soy mamá de 3, tengo una nena de 10, un nene de 5, una nena de 4, y pues estoy aquí en Florida y pues mi pasión aquí es servir, entre tantas cosas, ¿verdad? Tantas cosas que hago. También estoy lanzando un proyecto ahí de creando un curso, así que para nuevos emprendedores, así que eso está cocinándose, todavía no está ahí, pero está ahí, se está cocinando, porque me apasiona mucho lo que son el marketing, las redes, me apasiona enseñar, educar, o sea, eso a mí me apasiona. Así que, pues nada, estamos en esa para servirle. Una preguntita, ¿cuál es su producto favorito? Cualquiera puede contestar. Mi bebé. Pero que ella duerme con él. Ella duerme. Le quita el espacio al marido. Literal. Mira, este es mi producto favorito, el colágeno. Se llama Beauty Booster Collagen. ¿Por qué te preguntarás por qué es mi producto favorito? Esto ha cambiado mi vida. Esto ha cambiado, me ha ayudado a tener una mejor calidad de vida. Carmen, can I translate you for a bit just so that those that are on my page that speaks English can know? Okay. So, so Amanda was sharing about, her passion for pharmacy and why she's here. And I'm not going to go ahead and revisit all of that, but she asked a question, what is our favorite product from pharmacy? And Carmen is sharing our collagen. It's our beauty booster collagen, and she is going to share her testimonial, right, as to why collagen, this specific product, has become her favorite. Thank you. Ahora las dos, ¿verdad? Inglés y español. Gracias, Yolanda. Mira, ha sido mi producto favorito, mi producto estrella, porque me ha dado una mejor calidad de vida. That has been her star product because it has given her a quality of life. Y lo comencé a usar solamente por curiosidad. And she started using it just by curiosity. Por ignorancia, yo pensaba que el colágeno era solamente para el cabello, para las líneas finitas y la vista y las uñas. That's it. And based on ignorance, simply on simple ignorance, she thought that collagen was just simply for hair, for the growth of our hair, or to refine our wrinkle lines around our eyes. So, salió el producto nuevo y me di la oportunidad de comenzar a utilizarlo. Me gusta porque no tiene sabor, no tiene azúcares y lo puedo mezclar en mi café todas las mañanas y con eso, ¿verdad? Hacer una rutina diaria para consumirlo. And she started to try it by inserting a cup in her coffee, just by the curiosity, just to see what this entailed. So there was no taste,
you know, nothing funny of it. And she started to use it just to see what was the curiosity of this new product that pharmacy came out with. Para mi sorpresa, al final del primer mes de haber consumido el pote, porque el pote te da para un mes completo, Nice. comencé a notar cambios en mi cuerpo, ya que pues fui diagnosticada con fibromialgia hace muchos años, y la fibromialgia que tenía, o que fui diagnosticada, ¿cómo les explico? Cuando comenzó el COVID tuve que renunciar a mi trabajo y la fibromialgia desmejoró al punto que no podía levantarme casi de la cama, no podía dormir bien, no podía hacer las tareas de la casa normales, me pasaba todo el día en dolor. Let me catch up. So, but due to her trying this new product that pharmacy came out, which is it's found in our Neutral Plus line, she, to her surprise, after 30 days of using this product, she started to notice a change in her body. Carmen was diagnosed with fibromyalgia, and for those of you that don't know, this disease is an autoimmune disease that happens in your body where it doesn't allow you to get up. It brings confliction to your bones, to the mobility of your legs and your arms. And that's how she lived. So after 30 days of her using this collagen in her coffee every day consistently, she started to notice a change. So, podía dormir mejor. She was able to sleep well. Podía levantarme más temprano. She was able to arise from her bed earlier. Antes me costaba salir de mi cama a las 11 de la mañana. Before, she used to struggle to get out of bed at 11 o'clock in the morning. Comenzó también, vi estos cambios de que el dolor en el cuerpo fue disminuyendo. And then she started to notice that the pain in her body started to become less. Menos dolores de cabeza también. Less headaches. Y lo más importante, podía levantarme temprano y hacer las tareas de la casa. And most importantly, she was able to get up early and take care of her chores around her house. Para mí era frustrante el no poder hacer las cosas simples del hogar. Yo tenía prácticamente una guerra entre mi cuerpo y mi mente, porque quería hacer las cosas y mi cuerpo no me dejaba. For her, it was very frustrating just to complete the simple chores of her house. And it was a battle that was happening between her mind and her body, because even though she wanted to do it, she wasn't able to. Me costó amistades, perdí amistades porque no entendían mi situación, ¿verdad? Cuando estamos en depresión y con fibromialgia, queremos hacer las cosas, no podemos, nos cuesta salir, ¿verdad? Y compartir con otras personas. Y debido a eso también perdí muchas amistades. So due to this disease called fibromyalgia, it caused her to lose several of her friends because her friends did not understand what she was going through. And so living with fibromyalgia, she wasn't able to leave her home. Llevo ya prácticamente casi un año consumiendo el colágeno. Gracias al Señor, al sol de hoy, puedo levantarme temprano, hacer las tareas en el hogar, tener una vida normal e incluso hacer eventos en la comunidad que tanto me gustan. And due to the usage of collagen, she started to see a change, right? Change in her life. And she was able to do more things around her house, outside of her home, and even participate in participating in events to showcase the pharmacy products. Oh, that's incredible. That's incredible. I love it. I love your testimony. I'm going to add in, that I even use Carmen's testimony to promote the collagen and the Neutral Plus line, because I believe that, you know, she is living proof. And I got to meet Carmen. It was my honor to meet her in person when I traveled to Florida. She's a living proof that we carry an incredible line of products. And I love that she is sharing that this one product, it was her product of getting into this amazing company. And then she launched out her own business, and man, she is just growing in the business. And
Like, right, Amanda? I just want to, Yeah. I'm just listening to you, escuchando tu triunfo, no solamente usando este producto, pero la verdad que vamos a decir la realidad, Dios usó este producto, ¿verdad? No simplemente para ayudarte en el cuerpo, pero también para ingresar en el mercadeo. Oh my God. Claro. Increíble. Claro. Y sobre todo para ayudar a otras personas que están pasando por lo mismo. Yeah, and above all, she says that it's to help other people that are going through the same thing. Yeah, yeah, that's powerful. Para recap, tenemos Miriam que dice, we need recipes with the collagen. Que necesitas recetas con el colágeno. Tenemos aquí a Liz Reynoso que pregunta, are all products shown in the selling books? Amanda, that's my new BI in my team. Well, Okay. welcome, Liz. Welcome, welcome. Welcome. In She's the brand new. catalog, She's and brand there's new. an online catalog too that you Yeah. can look and share. Yes, you can do that as well. But Yolanda will plug you in with all the information that we have, our classes in the morning, the classes in the afternoon. There's so much that, pharmacy is more than just a business for us. Yes. It's a way of learning and growing together. We all have talents and things that we share with each other. And it's amazing, the growth that we all had in the years that we started our lessons. And they were already in Spanish. And I think a year ago, we started the English version of Kairos Academy. And it's been great. For me, it's hard sometimes to connect because I have my job and it's at 8 a.m. But in some instances they record the classes, so we have the opportunity to go back and watch the videos and continue to learn at your leisure or when you have time. Yes. Exactly. Yeah, thank That's you. awesome. And we complement each other because the ability that probably Gloria has, probably I don't have it. So she can teach me, she can share her tips, and probably I have other abilities that she doesn't have it. And that's what we complement, and we made the team stronger. Definitivamente. Yo creo que para mí, and this is one of the questions I was going to ask you guys, how has it changed you? And I think for me, it has been a lot of the personal development that I've grown, these 4 years. We are very, very blessed to have 2 amazing leaders, Michelle Pegnan and Marcos Santiago, to lead us and to create a system for us from scratch to help us and educate us. And they give us also the opportunity to be able to also impart. So it has been a huge blessing to have these trainings, all the personal development, personal growth, everything, because it's not about business all the time. It's also about mindset, heart set, your health. And we cover all those topics because we have to be whole to also be, right? Yes. We talk about everything, even faith. Like sometimes we're in a meeting and God takes over, you know? So, spiritually too, I mean, it's spiritually as well. So I have grown, I can say that I have grown so much these 4 years. Yeah. And we're stronger more than ever. And more I agree. Yes, I agree. Yeah. It has been just a huge blessing to be able to grow and mature in so many areas. And I think that is, I always look forward to the mornings. I always look forward to the trainings. I'm always learning. And I think that is so enriching. O sea, ha sido de gran bendición tu este desarrollo personal y tu este sistema, ¿verdad? Que gracias, como estaba diciendo en inglés, a nuestro líder, ¿verdad? Vicepresidente Michelle y Marcos Pegnan, que nos han ayudado y han creado un sistema para capacitarnos a nosotros y darnos todas las herramientas para llevarnos al éxito. So, ya las herramientas están. El sistema está, ¿me entiendes? No sabes cómo hacerlo, tranquila, te vamos a enseñar. Tenemos todas las capacitaciones necesarias. Lo único que se requiere es disponibilidad. Willingness. To step out. Deseos de superarse, de aprender, porque es un proceso de aprendizaje. No ocurre al estilo horno, al estilo microondas,
que tú le pones un número y pum, de la noche a la mañana o de un minuto a otro aparecen las cosas. No, es un proceso que vamos desarrollando. Yeah. Me encanta que tú dijiste eso. I love what Carmen said, that it's not a microwave system. It's a system that is day by day. We're all learning, we're all growing. One of the things that I have noticed, not only on myself, but I believe I've noticed it in all of us, is that we've all grown and we have matured in this industry. Like for me, I've never done anything like this. Never. This is my first time ever tapping into this world, this magnitude, right? And what I love about this company is that one of the things that I prayed was, and it happened during the pandemic, I was looking for something, for me, like what am I going to do, right? ¿Verdad, Carmen? Porque tú que también comenzaste en esa temporada. So yo estaba buscando algo para mí. And I remember asking God, just give me something, and I love makeup. And so for me, I started by ordering, you started with the collagen. I started with the mascara because I love mascara. Like a good mascara for me is, forget it, it's life. Para mí era, yo comencé viendo el maquillaje y yo pues me interesó las máscaras. Entonces la ordené. Y cuando yo vi el beneficio de la máscara, ok, yo espérate. Entonces seguí averiguando, viendo los lives. I kept on watching and I kept looking at the lives. And then one day I went in. Y la curiosidad se ha convertido en una realidad. The curiosity has turned into a reality. And I have discovered with pharmacy that it was much more than what I thought. And one of the things that I have realized, that I have learned, that I'm capable of doing more than what I thought. Atreviéndome de tomar un paso de fe, entrando en este tipo de compañía, algo que nunca yo lo había hecho, nunca he probado, pero cuando yo tomé el paso de fe de decirle sí, ha notado un crecimiento y un madurez en este tipo de compañía, y también ha obtenido la habilidad de que si yo puedo hacer esto, yo puedo crear, ser creativa. Yo ha descubrido la creatividad de mi persona, ha salido y ha dado como luz a otra creatividad. I have noticed that, man, I can do this. And I have noticed how much creativity has come out of me, and that I've been able to develop even more creativity. And I'm like, wow, I can do this. I can learn this. And I'm going to tell you, I'm 52 years old. And so I was like, wow, I can do this. Yes. Yo puedo hacer esto. So this is incredible. So I just want to say, before anybody else say anything, if there's anyone out there that you have seen, either myself, have watched Gloria, you have watched Carmen, you have watched Amanda, and you're still on the fence and you're like, I don't know. Listen, when you take a step of faith, unknowing, it is the best adventure that you can tap into. And you discover an incredible community that is always willing to help you. We have developed not only a sisterhood, but also we have, brothers in the company, and we have been united only by God. And what I've discovered is that God is in this. And that's one of the things that I said in my prayer. I said, God, bring me something that I can do, but if you're not in it, I'm not going to touch it. And that's what I do with everything. Lord, if you're not in it, I'm not going to touch it. So if you're out there and you've been watching Carmen, you've been watching Gloria, you've been watching Amanda, or you've been watching myself, this servant, I want to encourage you that you should definitely tap into this, maybe for your own consumption, or maybe, for the potential of building your own business. And guess what? You can do this part-time, and you can just dedicate, maybe starting with one day out of the week. And you're going to see how this will grow. Para todo aquello, antes que comienza otra a hablar, para todo aquello que han estado velando a Carmen, han estado velando a Amanda o a Gloria o
esta servidora, entrando, promoviendo, enseñando, demostrando, y están ahí. ¿Qué yo debo hacer? Mira, atrévate, toma un paso de fe, porque va a ver que con ese paso de fe se te va a abrir un mundo tan increíble que está lleno con tantas posibilidades que te va a llevar a lo alto. Y lo más que me gusta de Pharmacy, de esta compañía, que todas nosotras nos estamos ayudando para crecer juntamente. Nadie se queda Exacto. atrás. One of the Exacto. things I love about this company is that no one is left behind. We all grow together. If I go up, you go up. Ujú. That's how we do it. Okay. Si todas nosotras hemos podido, ustedes allá que nos están viendo también pueden. Así Eso que es así. aquí no hay límites. Nadie, Es ¿verdad? muy Comienza con una experiencia. Hay quienes sí comienzan con una experiencia, hay quienes no. Pero cuando está ese desire, cuando hay esa motivación, esos deseos de hacerlo, lo demás viene por poco a poco. Mira, yo comencé usando una base, yo comencé para uso personal, ni me imaginaba yo que iba a desarrollar este negocio. Increíble. Hasta que el Señor me dijo, por allí te vas, por allí te quedas, por allí es que... Y déjame decirte, Amanda lo sabe, yo decía, no, por allí no me mandes para allá, papá, Dios, para allá no voy, para allá, yo no quiero saber de skincare, no quiero saber de maquillaje, porque yo hacía muchos años atrás había hecho otra línea de mercadeo parecida, ok, tiene que ver con maquillaje y skincare. Y yo decía, yo no quiero ir para allá no me mande, para allá no. Y lo decía muchas veces y él me decía, por allí es, y es con Amanda, por allí es, sigue con Amanda. Y yo solté todo. Yo estaba en otra compañía y recuerdo que yo iba a recoger un premio en convention de esa otra compañía y tenía un equipo. Y yo dije, ok, papá Dios, si tú me quieres aquí, voy a confiar, voy a soltar todo y a seguir tu mandato. Y así hice, solté todo. Y al principio decía, ¿por qué me pusiste aquí? Yo no veo nada todavía, no veo nada. But you know what? Ahora veo el propósito. Sí, y hoy es directora, mira para allá, comenzando, sí. Oh my God. Y ya, you're on your 3rd month or your 4th month, director? No, ya yo hice los 3 y sigo por ahí para abajo. Exacto. Ya yo me llevé el cheque de los $1,000. Es posible. It's possible. It's Sí. possible. You know what I love, Carmen, is that the collagen was the key. That was the key. That was the key that you were able to utilize, and God said, you know what, let me show you, this is it. And the collagen product was the key, and again, it's different for all of us, right? It's different for all of us. But what's so beautiful about this company is that eventually we're all going to use the products, because I use the collagen as well, and I noticed the difference in my hair, the difference in my skin texture. So it's just incredible how everything just comes together. Everything comes together. Nosotros creemos en lo que es ser el producto del producto. We believe in being a product of the product. How can you tell somebody about anything if you don't try it yourself? That's And, it. it's like a lot of our products are unisex, both for men and women. And Love that. in my case, as I mentioned, I was looking for the more organic and natural products, but then also with a nice price that I wouldn't spend a lot of money, because we're a family of 4 and the dog. So, The dog. I remember calendula, I think, was the first sample of what I tried. And when I saw what it did for my girls' eczema and allergies and, raw skin, it was like, the instant that you put it on, you wait a few hours and there were changes. Of course, everybody's different. But I think that a lot of people that I talk to, there's the soap and then the skincare line. Está el jabón, está el producto, la línea del cuidado de la piel. Y eso fue lo primero. Pero yo estaba pendiente a que era pharmacy en Turquía, because that's where the company is based at. So, y yo veía que tenían productos
no le llamaban NutriPlus, tenía otro nombre, pero tenían los productos que tenemos ahora. Yo decía, yo voy a esperar, yo empecé, pero yo decía, esa va a ser mi línea, eso es lo que yo quiero hacer. Y además del colágeno, que ha sido excelente, para mí los 2 productos que cambiaron también mi vida en el último año fue el omega 3 y la batida o el reemplazo, el shake and omega 3. Why? Because it had helped me lose almost 40 pounds Wow. middle of last year and the 3 months that we have now. And that it was slow but steady, and I just feel with more energy. My labs and everything have improved. I didn't have high cholesterol, but my husband does, so he's taking it too, and things have improved for him as well. I'm not sure, if it's something else as well, but I do know that the quality and then the concentration that we have in our products, if you compare it to anything out there, you'll notice the difference. In most cases, you have to take 2 pills, and with our products, sometimes 1 is enough. So, we started 21 days challenges where we support each other, and we're probably gonna start another one in April. So stay tuned, because sometimes, like you were saying, the mindset is what you need to change to be able to make any changes. Yes. Losing weight, getting focused, or starting a new project on your goals. And to me, I think it was also changing, your habits and what you do, drinking more water. We all know what we need to do. It's just getting that support and that drive, eso que te hace moverte a hacer ese cambio. Y a veces uno no lo ve. Tiene que venir tal vez otra persona o hacerte el antes y el después, do the before and after so you can see it. Yes. So, para eso estamos. Y en mi caso, pues, of course, me encanta el maquillaje, los productos del cabello, pero si tú me dices, Gloria, ¿cuál es? Es la línea NutriPlus, porque lo he tratado todo. Y estoy encantada con el nuevo producto de aloe vera o sábila. Porque a la gente que no le gusta tomar agua, tú le pones la cucharadita al agua y tiene un sabor de mango. The water tastes like mango. And if you don't like to drink water, that makes you drink. And then you're also cleaning yourself, I love detoxifying. it. I still haven't gotten that one, so I gotta get that one. Oh my God. It's really Yo tengo good. una chica que ella dice que ella lo hace en hielito. También. And then people put it on their faces too. Yes. Oh, Yeah. that's good Or to know. you I can didn't know put that. it in your drinks. Por ahí. But yeah, it helps with the inflammation. If you're somebody Yes. that in the morning or if you have scarring, like cicatrices, también. Imagínate, so si eso pasa cuando uno solo aplica, if that happens when you apply it, Imagine can when you you drink it. imagine when you're having it? So I'm a firm believer that we have the power to heal ourselves from the inside out, depending on what we consume, right? Yes. And I believe, that with this new product, can we mention that pharmacy is so innovative as well? We're always coming up with something new and exciting. We're always going to have our favorites. Everybody, we're always going to have our favorites. When you get your catalog, you're going to see always your favorites. But pharmacy is an incredible company that it's always coming up with something new, with something for the whole family. We can utilize, just like Gloria said, that new aloe vera. I can't wait to get it. I can't wait. Awesome. Y una de las cositas que a veces muchas personas allá afuera se preguntan, ¿y por qué Pharmacy? ¿Qué hay de diferente entre ese producto que tú me estás ofreciendo y lo que yo puedo comprar en la farmacia o en Walmart? Y aquí es donde entra, ¿verdad, Amanda? Los estándares europeos y los químicos que Estados Unidos y Puerto Rico permiten los productos versus los que Europa permite. Exacto, sí, ¿Ya porque eso? La Unión Europea, saludos Jacqueline, tenemos Jacqueline ahí que también se conectó.
Amanda, esa es mi sobrina, and she's my new BI. She just ¡Woo! joined. ¡Yay! Bienvenida, Kelly. Mira para allá, somos. ¡Qué Keep tremendo! growing. El equipo este está We're growing. creciendo. A fuego. Pues una de las cosas que nos distingue es, y lo voy a decir en inglés, una de las cosas que nos distingue es que la Unión Europea restringe sobre más de 1.300 químicos de sus productos versus solamente en los Estados Unidos. O estás consumiendo algo de alta calidad y más aún es una fábrica integrada. ¿Qué significa eso? Que ellos hacen todo lo que tiene que ver con el envase. Ellos producen absolutamente todo, incluso el agua que va dentro de sus fórmulas, ellos la controlan. Sabes que estás utilizando algo de súper alta calidad y no tienen que ir a otra compañía, ¿cómo se dice? Un middleman, Una tercera compañía. Una tercera compañía para producir el producto, porque ellos producen toda la fórmula y absolutamente todos los envases. Por ende, nos proveen estos productos a un precio económico. Y no solamente eso, Amanda, nuestros productos no tienen formaldehído ni ftalate. No sé si ustedes saben lo que es el formaldehído y el ftalate, pero son unos químicos que se encuentran en los plásticos de muchas cosas que nosotros tenemos en la casa. Sí. Un ejemplo fácil, la botella plástica de agua. O un bowl plástico. No sé si han escuchado decir, nunca calientes comida en un bowl plástico en el microwave, porque eso es malo. Porque suelta, yeah. Y es porque el químico del formaldehído y el ftalate se sale cuando entra en contacto con el calor, y eso hace que comiences a tener problemas de tiroides o de glándulas, de todo lo que ven con el sistema linfático, problemas para procrear hijos. Amanda, can you translate her and repeat? Because there's a few people, like he doesn't understand Spanish, or a few others. But I love that you're sharing that, Carmen. I'm sorry. So what Carmen is saying, that a lot of the chemicals and a lot of the chemicals that are let me go back to what I was saying. I can translate too if you want. Okay, go ahead and translate it. Let me finish with the Spanish version. Okay. I'll terminar con el Spanish version y después lo translate in English, okay? So, cuando a veces tenemos problemas con el sistema linfático, eso te puede dar problemas de leucemia o otras enfermedades como cáncer, otros tipos de cáncer, y con el sistema reproductivo. Y eso, muchos productos, muchas cosas que tenemos en la casa lo tienen. A veces nos enfermamos y no sabemos por qué, y ahí está. So, one thing that I like from pharmacy is that our products are free of formaldehído and ftalate. These two chemicals are inside of any plastic container that you have at home, or any plastic bottle, any control remote, any of that. So that's why people say do not warm up food inside of the microwave, because when the plastic get in contact with the heat, all the chemical from the formaldehído and ftalate going into your food, you eat it, and that's when we start having cancer problem, reproductive problem, lymphatic problem with the lymphatic system, even with cancer as well. So our products are free of ftalate and formaldehído. So that chemical, you're not going to find it in our products. So you're more safe with our products. Right. And what I was mentioning before is that the European Union restricts over 1,300 chemicals from their products versus only 11 in the US. So you're using something with extremely high quality. And all of our products, they literally fabricate. They're an integrated factory, so they control the water that goes into their formulas, and even the products that they use. I mean, the containers, they even produce that. And as a consequence, right, they don't have to go to a middleman, to another company to produce all that. They produce everything in-house. Therefore, they provide this at a price that we are able to afford. And not only for us, but also for the customers, because we're in a business also of serving other people. We have a product, a solution to a problem, and we have the products that is of high quality that we can provide to those that may need a product or have a condition or whatever, or makeup, whatever it may be. We have these categories, which is the wellness, beauty, and skincare. So
that's something that makes us stand out. Different, yes, yes. Ujú. Así que la misma cualidad que tú consigues con nosotros no es la misma cualidad que tú vas a conseguir en las farmacias o en Walmart o en otro sitio, ¿verdad? Anuncio no pagado. I love that. I love that. There's a saying that Amanda says all the time that I love. It's affordable luxury. Affordable luxury. Mhm. I use How do you that say a lot. How do you say that in Spanish, Carmen? You know, I've been trying to find how to do it. ¿Cómo se Un diría? lujo económico. Un lujo Un económico. lujo económico. Calidad sin romperte el banco. Calidad sin... Sí, sin romperte el bolsillo. no romperte el bolsillo. Lo dije mal. Perdón. Pero hasta el banco también. A veces hay personas, qué lindo papi, a veces hay personas que me encuentro, ¿verdad? Aún siendo accesible al bolsillo de nuestras personas, hay personas que dicen, wow, pero qué caro. Y yo le pregunto, ¿cuánto vale tu salud? Ah, that's so good. Porque Carmen, ahora mismo, there's a lot of people that tells her, oh, but this is expensive. And she says, well, you know, how much is your health worth? And that is true. I get that as well. No, but this, no, wait a minute. You don't understand. Yeah. Dale. ahora mismo yo tuve que esperar para hacer appointment hace unos años atrás, hace como 1 año y medio atrás, para ir al reumatólogo por la fibromialgia, y me di el gusto. Yo me sentí tan contenta y tan satisfecha. Llamar un día antes de mi appointment y cancelarlo y decir no lo necesito. Wow. Ahí me ahorré dinero. Wow. I'm off medications too. I even went for a second opinion at the Mayo Clinic, and the doctor has seen my results 6 months before, and she said, what did you do? What are you on? And I can't believe it. It looks like a different person. Say, you don't have any business with me. And I say, yeah. Well, she said, what do you do? I said, well, I'm using these products, and I change, a few things in my diet and what I consume every day. Yes. So there's a lot of things that are inflammatory that we eat or that we drink. And, it doesn't have to be big changes. Sometimes when we do small changes, we can see the results and you can stay with them. Because that's the problem. Some people find quick solutions, but they're not sustainable. O sea, si hay soluciones que son rápidas, pero no te duran y no las puedes sostener, no las puedes continuar. Y pues yo pues le doy gracias a Dios y también a los cambios que he podido hacer, pero ha sido excelente tú verlo, porque no es lo mismo que te lo cuenta o que tú te sientes cuando tú ves los resultados. Esto eran mis resultados y estos eran mis números y ahora no están así. Y cuando un cliente viene donde a ti te dice, ay, Dios mío, me siento mucho mejor, tú ves este resultado, uno se siente tan contento como si fuera uno mismo, ¿verdad? Eso a mí me satisface, me llena el corazón. Eso es verdad, claro que sí. I think we have some incredible products, right, that will help. Now, again, it's different for everybody. I like that you said that, Gloria, a few minutes ago. It's different for everybody. Now, we're not saying don't go see your doctor. No. We're not saying that. I'm a firm believer that if you feel anything going on in this body that you're responsible for, because we're all responsible for one body. So we're not saying don't go to your primary doctor or the specialist. Go and do what you need to do. But what we are saying is that pharmacy is producing products that can aid us, that can come along us and help us. And it will minimize the hospital visits or the clinic. So, what are we saying? We're saying that pharmacy is a really, really amazing company. And it's not just, makeup, because I've heard that before. Oh, well, is it just makeup? No, it's not just makeup. We do have amazing makeup, but we have other lines that is so beneficial for everyone. And even though we have this amazing result, our products are not designed to cure a condition because we are all different. We can have different results. So our products are designed to help you in the process and to get a better
quality life. The results are gonna depends on how is your lifestyle, the how can I say, the condition that the person have, even if you're a woman or man, so many other factors. So los resultados de nosotras han sido de esta manera. Tus resultados pueden ser parecidos o diferentes, pero queremos dejarte saber que nuestros productos no están diseñados para curar condiciones en específicas, sino que para ayudarte en el proceso y a tener una mejor calidad de vida. Y los resultados van a depender dependiendo tu sexo, tu estilo de vida, la manera en que te alimentas, entre muchos otros factores más. Así que, pero es algo natural que estamos utilizando que es mejor que algo que tiene químicos. Así que we gotta give it a try. Exacto. Y no, yo siempre le digo a los clientes, a mis familiares, bueno, consulta con tu médico, porque si tú estás tomando otros medicamentos, que no vaya a ser una interacción. No creo que sea el caso, pero sí es recomendable que se consulte con el médico. Mira, estoy tomándome esto y esto. Y como hace con las pastillas que te llevan los envases para saber qué es lo que te estás tomando al médico, haz lo mismo con los suplementos y las cosas que estás tomando. Exacto, porque no todo es para todo el mundo. Ahora mismo la espirulina, personas que tienen thyroid problems, you cannot take spirulina if you have thyroid problems. So no puedes consumir espirulina si tienes problemas de la tiroides. So, también hay que buscar un poquito de información y sobre todo la de los médicos, ¿verdad? Exacto. No, y no sé si alguien vamos no sé si alguien tiene preguntas porque vamos a ir cerrando ya en un tiempo, pero me encantaría compartir uno de mis productos y quiero que Yolanda comparta algo también. Ya va a estar compartiendo la misión. Entonces, para mí, y de hecho, si tienen preguntas, me encantaría que los pongan ahí, díganos de dónde nos están viendo, quiero ver de dónde me están viendo y también quiero que hagan preguntas, maybe ya tú eres BI, pero tienes preguntas para nosotras, ¿verdad? O quizás quieres conocer un poco más, o quieres hacer, o maybe estás en otra compañía y quieres hacernos una pregunta, no importa, estamos aquí para servir y para ayudarles a ustedes, ¿ok? Y pues compartir un poquito también de nosotros. Mira, para mí ha sido también el tea tree. El tea tree. Yo tenía una acné súper severa y gracias a Dios la acné me ha ayudado mucho. Tengo muchos testimonios. Bueno, yo no sé si ustedes lo han visto, pero tengo testimonio de mi hijo, de mi papá. El café, ustedes saben que ese cafetera 101 con colágeno. O sea, eso es religiosamente. Así que eso a mí me ha ayudado muchísimo también. Lo más que me gusta es que yo misma puedo consumir el producto. De verdad que eso es una de las cosas que a mí también me gusta. A ver si hay preguntas. Ok, vamos a contestar esta pregunta. Ok, Miriam, ¿cómo sabemos cuándo hacen estos lives los viernes? ¿Cómo sabemos? Pues mira, todos los viernes, ¿cuándo hacen estos lives los viernes? Pues mira, nosotros estamos pensando irnos live un viernes sí, un viernes no. ¿Ok? Y vamos a tocar diferentes tipos de temas, ¿ok? Así que yo les voy a estar dejando saber. Hoy fue como que ese lanzamiento y obviamente no lo publicamos, pero les vamos a estar dejando saber que un viernes, este viernes sí, el otro no, pero el próximo yo les hago y sabes que las cosas espontáneas salen mejor. Sí, definitivo. Y hubieron más personas invitadas, todo de mi equipo invitado. Can we read that in English? Yes. Miriam is asking, how do we know that you're going live on Fridays? So Amanda was explaining, go ahead. That we are going to be going live every other Friday. So I know today was just like that launch and we didn't post it, like let you guys know, but we want to bring other topics as well. And we'll have different people also in the panel speaking. We can even have people who are not exactly in our team, but we collaborate and we help each other. So we will definitely let you know when we do our next live, not this coming Friday, the following. So
Yes. So that you can participate too. Yes, Miriam, if you want to hop on, Yes. let's go. Yes. Yes, absolutely. I wanna read Jasmine Herrera. Her comment is really good. In Spanish, she says, these testimonies, they motivate us to continue. And can we just speak on that a little bit? How sometimes life happens, and we reach a moment that sometimes we feel a little frustrated, unmotivated, right? Things all of a sudden comes up and we're like, oh my God, what's going on? And it causes us to sometimes want to stop, or we feel like we want to throw in the towel. And that, we look at Gloria, like, Gloria, tell us something. Tell us something. They say that because I forgot to share with you guys that I'm also a counselor. So I'm a motivator. So it's like, but I need motivation myself. We have it all. Nobody is exempt from it. There's days that you need that true friend that's gonna tell you as it is. I say, snap out of it, move on. I had a conversation, a chat with Carmen today. Not so much say, sometimes you doubt yourself and then things happen. One person, one life that you touch make it different for you to keep going. Yes. Something that you try new for you or your family that helps you out. So, si a veces vemos cosas que no nos están funcionando y dudamos de que si estamos en el lugar correcto, estamos haciendo las cosas correctas. Y no hace falta nada más que ver un cambio en ti, en tu familia o alguien que te rodea o que alguien te diga. Y a veces estamos rodeados de tanta gente que tiene mucha negatividad. Y cuando tú llegas a este grupo, mira, ya nos leemos. Y algunos, hasta recientemente fue que nos conocimos en persona, ¿ok? Pero yo creo que ya sabemos, mira, ya fulana no se ha presentado mucho, estará bien. Y eso no se ve. Y entre mujeres, porque la realidad es que a veces somos celosas, tenemos mucha competencia entre nosotras. Y si nosotros cambiáramos esa mentalidad y buscáramos ayudarnos, apoyarnos, encontrar y resaltar las cosas que son positivas de la otra persona. Amén. Todo lo que tú das, recibes. Y eso yo lo creo 100%, 100%. Y lo que yo he encontrado personalmente es que yo estaba como que encerradita. Todo esto para mí fue durante el COVID, ¿no? Lo que tú decías, Yolanda, que había que hacer algo, ¿no? Y es interesante como todas nosotras de alguna manera u otra también estábamos buscando eso que había que hacer, o eso que había que cambiar, o eso que había que mejorar. Y la realidad es que yo me siento súper contenta porque aunque a veces tenemos nuestras diferencias, aunque las opiniones son diferentes, nos respetamos. Yo creo que en el respeto es que está, o sea, uno tiene que reconocer que hay personas y hay rangos y que uno tiene que someterse. Y es la única manera de crecer y desarrollarse. Cuando uno no está dispuesto a aprender y a dejarse llevar, es cuando te estancas. When you think about, this business or relationship with other women, you have to think about, sometimes you have to submit yourself to a higher authority, not because it's better than you, because it's the way to do it so that you can grow and learn. And when you're stubborn, when you are a control freak and you want to do it your way or the higher way, you're not going to get anywhere. That's right. And you're going to be alone and you will be wondering, but why my team is not growing? Why people look at me or my family this or whatnot? It's because of you. Sometimes the answer is not outside on your people that surround you. The answer is in you. But it takes sometimes to hear somebody that in love will tell you, you know what? There's things that you need to change. And, depending on how you are, your personality, your temperament, it will be easier for you to tell somebody as it is. But I'm thinking, if you say it coming from love and with the best intention, the person will feel it. When you say it wrongly, when you are using sarcasm, I'm very direct and I'm transparent, so people know my face tells it all. And it's hard for me to understand. That's why we get along, Gloria. You know what I mean? It's like, be you, be real.
That's what people are looking into you, and they're gonna, we all have different people, different network. We're not competing. We are enhancing. We are supporting each other. It's like step by step. Man. It's like, well, it's part of the life, part of the process. But every step that you go through is a process that you're gonna be learning something in particular. Absolutely. I love it. I love it. And there I always say this in our learning morning, and maybe we can elaborate a little bit on that, how we zoom in the morning. But I always say every time I zoom in, even if it's my day to lead or any of these amazing, fabulous women, there's so much wealth Yes. we gain. I literally feel like I am prospering in my soul every time I zoom in. I'm like, and when I miss it, I gotta tell you, I have a blanket that doesn't even belong to me, belongs to I have withdrawal. This I- week I couldn't. I didn't join one or twice, and I had to join later the Spanish one. me But it's like, where are my too. girls? Well, Because Exactly. it's When I like miss it, I feel like que algo se cortó. When I can't get up on time, I'm like, adios. Wait a minute. And so I se always pegó feel, la sábana. no, claro. Y yendo lo que estaba compartiendo Gloria, yo, por la razón por que yo a veces digo, mira, Carmen, perdóname que no estuve, es porque yo sé el poder de uno someterse a autoridad que está, right? Si el día te toca a ti y entonces yo no me presento por cuyo razón, yo me siento like, oh no, I did something wrong, porque my commitment is to show up. And when I don't, I feel that it's my responsibility to say, I was wrong for not showing up, right? And it's not that we don't need to do that. This is just me. Nobody else needs to do it. It's just me. Why? Because I was trained that way. And I agree with Gloria. That's why I say, man, when I met Gloria, y'all, listen, I was able to have a one-on-one conversation with Gloria. And I don't know about you, Gloria, but it was like, oh my God, I could sit here it was like forever. we knew each other. It's Connection. funny. The same thing happened, with Amanda, with Oh Carmen, my with God. Jasmine, Yeah. with all the girls. Like Caridad, I met her at the event, Oh God. that we had, and there's so many talented and Oh so many skill set. Like, yes. y hay cosas que yo no puedo hacer con la facilidad que ustedes lo pueden hacer. Oh my Pero yo God. creo que lo importante es reconocer las fortalezas de las demás y Exactly. ayudarnos a levantarnos en nuestras debilidades. Exacto. No. We have our own private university here. Yeah, right? Y son procesos que cada una va a experimentar Yes. según las etapas. Yes. Por ejemplo, yo estoy en una etapa donde he tenido que balancear, ¿verdad? A veces no me ven en el de inglés, pero estoy en el de español. Así que la semana que no estoy en el de inglés, estoy en el de español. Pero he tenido que establecer prioridades y hacer ese balance, porque no es cuestión solamente de un negocio o un trabajo. Hay que alimentar, ¿verdad? La familia, cuidar de la casa, tener ese balance. Espiritualmente también eso es bien importante. Tu salud es bien importante, porque al final el dinero va y viene, pero tu salud es más importante, tu paz es más importante, no puedes. la familia es más importante, eso es prioridad. Entonces yo estoy en esa etapa donde he tenido que hacer ese balance, colocando prioridades primero y manejando el tiempo también. Así que en esa etapa... Yeah, Carmen is talking about having a balance and prioritizing your life. I'm not going to say everything she says, but I'm right there with you, Carmen, because I have found myself in this season where I am putting everything in its place. And even if I have to say no, I have to honor my no, because my no is a solid sentence. And I have to make sure that everything that in my life that I'm doing, it falls in its priority. Now, it doesn't mean that I have everything well structured. No, I'm still learning. I'm still, okay, wait a minute, this didn't work this week. I have to do it this week.
zooming into the Spanish learning morning. I love it, but I don't get to do it every day. Now, when I do zoom in, because I'm still learning the grammar of Spanish. The Oh, terminology. Mhm. yes. I, there's mornings I'm sitting there and I'm like, oh my gosh, what is she saying? What was it? But Yeah. I honor it because I'm learning. And can I tell you that even when I'm translating my husband, you guys know I'm a pastor, my husband, we have a church. When I'm translating him, I'll remember a word that was used in the Spanish learning more. And I'm like, oh, this is how you say that. Mira para allá. And you know what's the funny thing? I feel the same way when I zoom into the English one. It's the Ay, I love it. ay, qué bien, qué bien, Es qué un bien. aprendizaje constante y lo bueno que tiene nuestro equipo Kairos es que nos ofrece esas oportunidades de, si tú entiendes más el español, tienes el entrenamiento en español. Si tú entiendes y dominas más el inglés, también tienes esa oportunidad de entrenarte en inglés. Exacto. Mira, tenemos a Miriam que nos comenta, this format was an amazing live chat, so much fun. Y también nos dice, we hear different accents in Spanish. Yeah, we have different Definitely. accents. Diferentes Sí, culturas. porque la compañía está global. Global. Entonces hay personas de Puerto Rico, República Dominicana, México, pronto Colombia, Ecuador, ¿qué más se me olvida? España. Yo escuché como que Brasil, no sé. Sí, así que si eres de Colombia o tienes personas en Colombia, abre el 10 de abril, vamos a estar abriendo mercado allá, así que estamos muy, muy contentos porque sabemos que Colombia es un país hermoso, de personas hermosas, y nosotros queremos lock arms, queremos, ¿verdad?, comenzar equipos allá, queremos poder unirnos con Colombia, darle todas las herramientas necesarias también. Para darle las capacitaciones, ¿verdad? O si simplemente ya tienen la experiencia, pues nosotros, ¿verdad? Aquí el equipo Kairos, pues estamos aquí con los brazos abiertos para comenzar. Lo interesante que uno llega a conocer tantas personas a través de las redes sociales, de diferentes culturas, de diferentes estratos y trasfondos. Yo creo que eso es bello, ¿no? Que tú dices, mira, yo que estaba en este circulito, soy de aquí, vengo de allá, y esto ha abierto como una ventana de posibilidades para nosotros. It's an incredible experience. Y yo pues tú que hablabas de Perú, yo creo que también está en la lista. Perú y Ecuador. Y una cosa es que yo no sé, yo no conocía nada. Yo conozco muchas personas porque trabajaba en el área de salud, en sitios hispanos, en Clearwater, en Tampa y ahora acá en Orlando. Pero lo más que yo conocía era venezolanos, colombianos, cubanos, puertorriqueños, dominicanos. Pero por alguna razón a través de las redes sociales, algo tiene Perú, porque yo he conocido personas en Perú, y me ha dado la oportunidad de una plataforma para educar y yo digo, wow, Dios es grande, porque yo no conocía a nadie. Y por tú hacer un servicio o hacer algo voluntariamente, se abren las puertas. A veces uno tiene tantas posibilidades y se queda en lo pequeño en vez de pensar, mira, si Dios te está abriendo la puerta y si hay una oportunidad, date esa oportunidad. ¿Qué puede pasar? Que no te guste o que no era lo que pensabas, pero por lo menos no te vas a quedar con el what if, no te vas a quedar con y si. No, y también lo que nosotros tenemos en las academias son cosas que tú puedes aplicar a tu trabajo secular, son cosas que tú puedes aplicar a tu diario vivir, no necesariamente, bueno, obviamente se aplica a pharmacy, pero se aplica a cualquier cosa de tu vida porque es crecimiento también para uno. Yeah, Amanda is saying that there's things in the academy that you can apply to your everyday life, also to your profession, also to the things that you do outside of pharmacy, you can apply them. Right. And something that we were speaking prior was that we are in global expansion. So
We are right now, April 10th, Colombia will be opening. So we are here. We're super excited to open new teams, to start new teams over there in Colombia. Peru and Ecuador will be coming soon, but Colombia is open. Spain, Mexico, well, Colombia, I'm sorry. April 10th, Spain is open. Mexico is open. So Portugal as well. And so there's a lot of growth. Yo nos veo viajando en Latinoamérica. Ay, Gloria a Dios, mira, sí. Yes, like, that was my bucket list. It's a dream of mine, and it has not been more reality than what it is now. No vamos. Mira, ese es mi sueño también. Ese es mi sueño también. Por eso queremos crear también equipos allá para que yo le dije a Gloria, Gloria está en Chicago, pero dije, Gloria, yo viajo a Chicago. A Yolanda. ¿Qué fue lo que yo dije? Gloria. Okay. Sorry. Yo viví en Chicago, pero Yolanda. Amanda, that's what you say in English. You're coming to the end of the wire. Ay, sí, pero we're super excited for this growth and we're excited to meet new people. Para mí ha sido también una de las cosas, Gloria, que tú estabas diciendo también, yo tengo muchas oportunidades de crecer, de conocer personas y es algo súper lindo conocer personas de diferentes culturas y ayudarnos mutuamente. No necesariamente tiene que ser que estén en el mismo negocio, o sea, son las conexiones que uno hace. Mira, hace un tiempo atrás yo fui a un evento y yo conocí a alguien en las redes sociales, pero en realidad no la conocía súper bien. Entonces, en República Dominicana, ahí lo puso Yolanda. Y esta persona me tocó el corazón porque fue la primera vez que yo la conozco a ella en persona. Ella me sigue a mí en las redes. Y ella me dijo, te traje unas flores. Me trajo unos girasoles. Y es una persona que, pues la sé quién en las redes, pero que es la primera vez que la conozco, no está ni en mi equipo. Y ella dice, tu trayectoria, tu testimonio me ha ministrado. Y yo me quedé como que, wow, Señor. Mira, eso a mí me ministró tanto. No solamente Dios, alguien que, ¿verdad? Que acabo de conocer y la primera vez vino y me trajo flores, fue algo tan bonito. Y dije, Señor, ¿sabes qué? Esto a mí me empuja a hacer más y a seguir y mantenerme consistente. No es en vano lo que estamos haciendo. Hay muchas personas allá afuera que nos ignoran, nos apuntan, pero también hay muchas personas allá afuera de las cuales, ¿verdad? Nosotros, por medio de lo que estamos haciendo, hemos sido como esa clave para impulsarlas también a ellas. Así que es cierto lo que tú dices y uno se siente tan bien, ¿verdad? Eso le llena el corazón a uno. Muchas gracias. Yo quería también añadir que estoy bien excited acerca de Colombia, porque las personas de Colombia son personas súper preparadas, súper preparadas, así que esta apertura va a ser un boom completamente, déjame decirte, so I'm excited about it. Sí, estábamos hablando de, we were talking about, espérate, sorry, es que mi Spanglish. Carmen was saying that sometimes we don't see the people that probably feel like we are getting we don't, how can I say, they're ignoring us. Right. Yeah, sí, que no nos, they're ignoring us. Yeah, ignoring us, and we feel that we are not doing anything, or we are not, empowering somebody. But there's a lot of people out there that they're watching, they're behind cameras, but we are pushing doing something. No, and the reality is that the family and the closest friends they have to watch you for a while before they say yes, or they buy a lipstick or a product from you. It's most likely that somebody that doesn't know you, that had followed you, will say yes first. Yeah. And there's nothing wrong with that. Yeah, that's okay. Yeah. But I tell them, buy something from me. Yeah. Cómprame algo. Y eso es lo que muchas personas se creen, que es acerca de que nosotros vendamos algo. Y no es acerca de eso, es acerca de
la ayuda que nosotros queremos dar. Exacto. Relaciones. It's not simply like they were saying, it's not simply that we're just selling a product, you know, we're actually, man, we're changing lives. Right, You know, right. we're changing like we're changing even, you know, the motivation. There's a lot of people out there because Amanda, what you were sharing is that you were doing a presentation and someone that you did not know came Right. and flowers because they were watching you, right? Is that what you were Right. saying? Yeah. And you know, we never know the lives that we are impacting, you know, and it might not be our families, it might not be our close friends, right? Or people that we associate with in and out. It might be people, you know, across the waters or across state lines or whatever, or the next state over. But the fact that we are motivating one person, this is worth it. Change, You know, our 1999 was worth it because really that's all you pay, and you get a free website, you get an incredible community, you get access to everything that's happening, you know. The compensation plan is incredible, you know, and then the way that you're networking in this is, it's an incredible vehicle to reach many lives. Yeah. And you just never know. I love the story, and I'm going to tap into this. And again, I'm going to Carmen because it's just fresh. I use her testimony as well. When you met Karen, you were at yes, at an event outdoors, and you had tables and you had other things, and you engaged in a conversation with this woman regarding collagen, and you shared your story, someone that you did not know. And so she started with, you know, okay, self-consumption. She started buying it for herself, but then she started, well, not that she noticed the change because she was, but other people started to notice her change. Can you elaborate a little bit about Karen's story, because that story still wows me. It's I love it. And it's I got amazing. And she has 71 years. wow. So aquí no hay límite. So si There's ella no ha limit. podido, nosotros también. Yeah. So Karen had, when I met her, she was walking in a cane. Wow. She couldn't walk well. She was, you know, helping herself with the cane, walking. And she was doing another company. Oh wow. But then I established that relationship, and every time that I was going to the event, she was there with her table. So we start, you know, building that relationship. I start talking to her about the collagen, and now she is one of the top sellers in pharmacy like 2 months ago. I'm like, oh my God, she's walking without the cane now. Her hair was almost white, and I was like, hello, Karen, do you dye your hair? Did you change of color? You know? And she said, no, it's because I've been taking spirulina and collagen. And if you see her hair now, it's dark compared with that, you know, how it was before, which is what was completely white. You can see it, her skin, how much had changed. And what I love from her is the ¿cómo se dice? Lo positiva que es, how positive she is. Yes. And I want to be like her when I grow up, let me tell you. And I love that story. Oh God. I love the way that she sells, because you know what she does? She just go from Monday to Friday to karaoke with her husband and to have fun. And her friends can see the difference, how, you know, how she have changed, and that's how she do the selling. So it's amazing. And it's all recommending a product that you already use. Exactly. You know, all you're doing, how many of us go to a restaurant, we take a picture of what we're eating, or we're talking with someone, oh my gosh, I love your shirt, where did you get it? I got it on Amazon, or I went to this restaurant, it's amazing. Everything nowadays is more word of mouth. There's statistics, I don't even know how to say statistics. But, right
And I don't have them right now, but people say that selling, it's more of recommending, and people will most likely consume a product that from word of mouth. So we all sell, we all recommend a product. So when you tell your friend, I got that shirt on Amazon, you will probably go to Amazon, get a shirt or wherever. It is exactly the same thing, right? It is exactly the same thing. Las personas tienen un mal concepto de lo que es las ventas, porque desde que somos bebés, prácticamente estamos vendiendo inconscientemente. ¿Qué tú tenías que hacer para conseguir la botella de leche? Llorar. Pues prácticamente eso es vender. Tú tienes que hacer una acción para tener un resultado. So it's the same thing. Es lo mismo. Tú tienes que hacer una acción para tener un resultado. Desde pequeños vendemos. Exacto. Y eso es algo, eso es un mal concepto que las personas tienen de, yo no sé vender. Pero no es acerca de vender. Eso conlleva mucho más. Exacto. Es ver cuál es la necesidad que tiene esa persona y compartir lo que ya tú has probado. Exacto. Y es la manera más simple de tal vez explicarlo. Exacto. Y tú lo haces de una manera auténtica y tú tienes esas fotos de before and after, de antes y después, pues mira, una foto dice más que 1000 palabras. Porque hay mucha gente que necesita ver para creer. Sí. Exacto. Y es como Amanda dice, no, dicen que no saben vender, ¿verdad? Ese es el mindset que muchas de nosotras tenemos en nuestra mente. Pero vas a un restaurante, haces check-in, eso es vender porque tú estás promocionando el restaurante. Te pones un lipstick, vas al supermercado, vas a trabajar. Ay, nena, ¿dónde compraste ese lipstick? Ay, no lo compré en tal lado. Eso es vender. Te haces las uñas, las promocionas en internet. También eso es vender. Pero estás haciéndolo sin paga. Aquí a nosotros nos pagan por hacer eso. Exacto, porque es un plan de compensación muy único, es un plan de compensación que si te sientas a estudiarlo y vienes a ver, es un plan muy único y diferente. Así que definitivamente es algo que deben tomar un tiempo para ver. Vamos a ver aquí, Miriam dice, someday let's talk about those who prefer to buy pharmacy on Amazon. Sí, un día hablaremos de eso, pero prácticamente para tocar ese tema rapidito, ya que se está hablando, lo que pasa es que cuando compran en estas tiendas de Amazon, ¿verdad? Primero que todo va en contra de las pólizas y políticas de la compañía. Eso no se hace. Segundo, tú no sabes de dónde viene ese producto. Tú no sabes all the environmental exposure that product may have when you're buying it from another company versus direct distributed. Or si fue alterado, if it was altered. That's why a lot of people may say, it could be contaminated. But when you buy it directly from us, obviously you're buying something that you know that it comes straight from the company and that it's not altered. It has not been exposed to environmental factors that could contaminate it. Sadly, this is something that happens everywhere. Okay, we are not the only ones where this issue happens. So, y no solamente eso, discúlpame, no solamente eso. Cuando tú compras a través de esos tercer party, tú no tienes la garantía que tienes a través de nosotras como consultoras directas. Así que si ese producto que tú compraste en ese sitio te causa un rash, o tienes algún efecto secundario, no puedes reclamar ni tu dinero, ¿verdad? Ni lo que te pasó. Así que con nosotras directamente, ¿verdad? Con la compañía, tienes esa ventaja de que aparte de un servicio y una calidad buena que se está dando, también se te está dando una garantía. Exacto. Me gustaría que Yolanda hablara un poquito, ya quería leer sobre la misión y pues me encantaría que ella compartiera esa parte. Okay. I just want to say before I read our mission, first of all, thank you for this, ladies. This was really great. I know that it was spontaneous, but this is really great. I just want to say thank you to everybody who has tuned in, in the live, or if you get to watch it on the replay, please, let us know that you're looking on the replay. #replay. Hashtag replay. Yeah. And let us know where you're watching from,
right? We would like to know who we reached out to. I want to share really quickly a short testimony, as to why I'm so passionate about, because one thing that you're going to see about all the beauty influencers in pharmacy, we're all different, right? And, Carmen, the product that got her was the collagen. Amanda was, Tea tree. the tea tree, right? One of the things that I noticed immediately, and it was not just simply the mascara. I'm a mascara girl. I love it since I was 13, I think. But it was the makeup, and I'll tell you why. So for years, I've been using makeup, and I will not say the brand, okay, just to be sure. But I've been using makeup since really the age of, I would say 14, 15, and what started to notice early on, I will break out really bad. And I would use all kinds of cleansers, but I knew that it was the makeup, the base that we use, and I just kept using it. And so when I started using our makeup, I started to notice that I did not break out anymore. Nice. Those ugly zits that will come out, they stopped. They completely stopped. And I'm like, oh my God, what is this? And then there are days that I even fall asleep with our makeup on. Oh my And gosh. and I'm washing my face in the morning. There's no breakout. There's no breakout. And I wake up like if nothing happened because of our setting spray. It just keeps it on really nice. So, Even though don't go to sleep with I makeup. know. No, I was gonna say that. Don't go to sleep. Now, that's when we have like a late night where we're coming in. I'm exhausted. I just knock out. But I'm a firm believer. You need to wash your face, wash it off. Have a good skin routine. We have plenty of them. Wipe off with our Sensi wipes. I love our Sensi wipes. It is the best wipes I've ever found. But I have to say that using our pharmacy cosmetics, I became product of the product little by little. And I got to tell you that I'm not experiencing any rashes. I'm not experiencing any breakouts. And even if I'm washing my face, Carmen, I won't do it often, but even if I do, I I've noticed that there's no breakouts, there's no rashes, there's nothing. And it's because our makeup are really well formulated, and well made. Our mission. I want to read this because I want all of our viewers to understand that this is, I mean, yes, we've said a lot of things, but this is our mission, and I love the mission. It says, at pharmacy, we celebrate beauty and individuality. We change people's lives not only through the proven benefits of powerful natural ingredients, but also by empowering them to achieve success as far as they can dream of. That's pretty awesome. Nice. Meaning, they're not setting a limit, meaning they're not capping you off. They're giving you the liberty to grow as much as you want to grow. And the compensation plan follows you as you go higher. And what I love about this is that we are pulling each other. Come on, let's pull each other. Keep going. Yeah. So, listen, if you're looking for a business to join, pharmacy is for you. Here Awesome. are four incredible leaders. And you know what? You can tap into any of us. And guess what? You're still going to be connected to all of us. Yes, La yes. misión la Awesome. tiene en español. Pues déjame decirlo. La misión. Esta compañía Pharmacy celebra no solamente la belleza, pero también la individualidad. Así se dice. Sí. Okay. Es para cambiar la vida. Nosotros cambiamos la vida de las personas a través de los beneficios que han sido probados por el poder de los ingredientes Ingredientes. natural. Y también le damos poder para cada persona alcance el éxito que ellas desean y que ellas sueñen. Amén. Wow. ¿Lo dije bien? Powerful. No, te quedó bien.
Perfecto. Yes. Ay, qué bueno, qué bueno. Pues miren, para concluir este en vivo, quiero, mira, Miriam aquí dice, vamos a leer lo que Miriam dice. Miriam dice aquí, when I'm tired, I use micellar water to clean my face. Also, no need to use the tonic. It's an amazing product. Gracias, Miriam, por compartir ese testimonio. Y pronto te queremos ver aquí también en vivo con nosotras para que Yes. compartas con nosotras, ¿ok? Absolutely. Para concluir, quiero que cada una de ustedes, cualquiera, ¿verdad? Que nos comparten dos cosas. Un consejo que le quieran dar a esos nuevos emprendedores. Y si ya eres BI, si ya eres beauty influencer, ¿qué es ese último consejo que le quieras dar a esa persona para concluir? Can you say that in English? Yes. To conclude, I want to ask all you beautiful ladies two things. I want you guys to give a tip to new entrepreneurs, well, a few messages to new entrepreneurs, maybe are thinking of starting a new business, or maybe they are already in a business, but they just need that encouragement, that push. And if you are already a BI, a tip for a BI, to start this new month that we start tomorrow, April 1st. We're closing this month strong and we're starting April. Just really quick tips. Bueno, en mi caso yo diría, ambos son emprendedores, ¿verdad? El que va a comenzar y la que comenzó como beauty influencer, diría creer en ti mismo y la consistencia. No parar, van a haber días buenos, otros no tan buenos, pero es un proceso que vas a vivir y disfrútalo, porque vas a aprender de lo malo y de lo bueno también. Muy bien, muy bien. Gloria. Pienso que yo creo que lo más importante es entender que es bueno mirar para el lado, para ver y crecer y pues aprender y ver lo que los demás están haciendo, pero no para que determine tu valía, tu valor, porque cada cual tiene un proceso, como decíamos, y un tiempo, y cada cual se desarrolla y aprende de diferente manera. La competencia debe ser contigo mismo, de crecer y mejorar, de no quedarte estancado en lo mismo. Si tú estás dando pasitos, no importa cuán grande, cuán pequeños sean, y sigues moviéndote hacia el frente, mirando para atrás solamente para reflexionar en lo que tenías que haber hecho mejor, no para dwell into what you didn't do, ¿me entiendes? No para como que quejarte o pensar, no pude, no hice. Tú reflexionas y sigues moviéndote para el frente. Yo pienso que importante lo que decías de la consistencia, Carmen, pero también es importante la evaluación, la reflexión y el no compararte con los demás. La carrera que tú llevas es contigo, no es con nadie más. Yes. Wow. Somos poderoso. únicas, cada una de nosotras. Sí, wow, poderoso, poderoso. Yolanda, unas últimas palabritas para, to animar, exhortar a alguien que lo esté pensando, pero que todavía está como que, independientemente en qué compañía desea comenzar, o maybe estás comenzando un emprendimiento, lo que sea. I will say, I'm going to say it in English. I Sí, will dale. say, and it combines with these amazing, beautiful women. You know what? Believe in yourself, right? Believe that you can. And, take the leap of faith. Sometimes people say, oh, take a step of faith. Well, if you take a step of faith, it's easier to turn around. When you take a leap of faith, when you leap to the other side, it's a little longer, right? And so you just keep going. Stay motivated, don't give up, stay connected to your team, stay connected to your leader, find someone within the group that you can connect with and reach out. If you've been on the fence and you're like, well, I don't know, I should, yes. Listen, it's going to be an incredible adventure and journey. And this is not just a side hustle. This is what we do for our life. And we are proud being part of an amazing company that we are seeing that's growing. And everyone will see how pharmacy is going to
really bless many, many people as it has been doing. For those new beauty influencers, listen, we're here to help you. And this is going to be an incredible journey. You have made a beautiful, beautiful, and great decision. And don't allow every day to bring too much stresses. Just take your time. Take your time and remember your why. And write down your why somewhere and place it somewhere where you can see it. Because soon enough, that why is going to grow. You might start off by saying, I'm doing this because, I need motivation. Soon is gonna change and say, I'm doing this for my family. I'm doing this to better my life. I'm doing this to help other people. Because what's gonna happen is that your compassion inside of you for other people is going to grow. Is going to grow. And you're going to be seeing everybody that you're connected as family. And that's how I am. I appreciate all these women. Again, there's so much wealth inside of them. All of them carry treasure. And I get to open that treasure box every day and discover the beauty that lays within them. And so, again, I'm here to simply say, go for it. Say yes and go for it. Wow, tremendo. Jasmine Heredia dice, tienes que ser persistente, estar mano a mano con tu líder. That means you have to stay persistent and lock arms with your leader. Y ella es un ejemplo de lo que está diciendo. Sí. Y este mes, por primera vez, no rompió un rango, rompió 2 rangos. Así que muchas felicidades, Muy Jasmine. bien, felicidades, Jasmine. Ay, qué bueno. Mira, yo estoy tan honrada. Y le doy gracias a Dios mientras la escuchaba a ustedes hablar, le daba gracias a Dios por ponerlas en este equipo. De verdad que sí, por unirme a cada una de ustedes. Estas chicas que ustedes ven aquí son de parte de mi equipo y estoy muy honrada y que Dios me haya permitido estar aquí y tenerlas a ustedes. Y todas nos ayudamos, o sea, yo creo que cada una de nosotras, Gloria me da consejo, me ministra, Yolanda, Carmen, y cada una de nosotras hemos tenido conversaciones que me ayudan a mí, que me ministran a mí, y todas nos complementamos. Y yo no quiero que tampoco se vea que, este equipo, no, yo también quiero ayudar a otras personas, no necesariamente tienes que ser parte de este equipo, o sea, yo conocí personas de otros equipos y nos ayudamos y nos colaboramos también. Tenemos personas adoptadas de otros equipos en nuestro Sí, equipo. sí, incluso colaboramos no hace mucho con un equipo tremendo, hicimos un evento juntas, así que para mí no es tanto de equipo aquí, somos todas bajo la misma sombrilla de Kairos y todos nos ayudamos. Así que eso para mí ha sido de gran bendición y le quiero dar gracias a Dios primero por la vida de cada una de ustedes y por la confianza que me han dado para que ustedes estén en mi equipo. Así que eso lo valoro muchísimo, de verdad que sí. Y pues cuatro tips. Pues miren, aprendan de sus errores y fracasos, ¿ok? Todos vamos a tener, es necesario fracasar para aprender, ¿ok? Eso es parte del proceso y para nosotros crecer tenemos que pasar por eso. No tengan miedo a intentarlo de nuevo, o sea, tienes que lanzarte y seguir, ¿ok? Eso es parte de los miedos y la cuestión es irte por encima de las emociones. Yo sé que es más fácil decirlo que hacerlo, pero irte por encima de las emociones. Y yo sé que Gloria es tremenda en este tema, porque ella es consejera clínica y pues ella habla mucho también de manejo de emociones. Y pues irte por encima de esas emociones y seguir intentándolo es parte clave. Y también rodearte, yo creo que también ha sido clave el equipo, mantenernos unidos, siempre en locking arms, no solamente con tu upline, sino con las líderes que estás al lado y rodearte de personas ¿verdad? Que te añadan, ¿verdad? Personas que te eleven, people that look, ¿cómo te digo? That make what's in you stand out. I don't know if I said that right. Bring out the best in you. They bring it out. They bring out the people best. who bring out the best in you. So that is key. So the first tip is basically learn from your mistakes. That's part of it. Is part of the learning curve. Okay. And in order for you to succeed, you have to fail. Okay. So that's part of it. Also, don't be afraid to try again.
maybe like you said, you're in the fence, you don't know, or maybe you have an idea, you want to write that next book, or maybe you want to launch a t-shirt business, or maybe you want to start baking cakes, or whatever it may be. Okay, whatever that entrepreneurship, that business, that dream that's inside of you, that's tugging in your heart, whatever it may be, don't be afraid to try again. Don't be afraid to start. The key here is starting. Oh, done beats perfect. You don't have to be perfect. You just get it done. And as you keep going, you keep perfecting your craft. Okay, that's part of it. Okay, the thing is starting. Just start messy. It doesn't matter. Just start. And I'm talking to myself too. Do it messy. Okay. The other one is I have my notes here. Surrounding yourself, just like I said previously, just surrounding yourself and locking arms with people who will bring out the best in you, who will pour into your life as you continue to serve. And I think that is key. Surrounding yourself with a strong community, not perfect, okay, but a strong community that will help each other grow. And if there's mistakes along the way, it's all good. We stay together, we stick together, we forgive, and we keep going. Okay, so that is what I would say to those new entrepreneurs, or maybe you're a BI already, or maybe, like I said, you're starting a business, or you have that dream within your heart and you don't know how to start. Just keep going. And that being said, that's all I would like to say. Amen. Yeah. Awesome. Como dice Jasmine, just like Dory, keep swimming. I love it. Hemos sido Dory en algún momento de nuestras vidas. Sigue nadando, Dory. I love it. Será hasta la próxima. Está bien. Bueno, pues un placer, y pues nada, ya saben, vamos a estar anunciando el próximo live. We will be announcing the next live. Thank you so much for tuning in. We've been here for 2 hours. So yes, almost 2 hours. So we gotta go. Saludos, nos vemos hasta la próxima. Bye. Oh my God.